Good afternoon, everyone. So in the previous session, we have gone through the concept and definition of trademark, then the different kinds of trademark, which includes service marks, collective marks, then certification trademarks, then trade dress, and we have also looked into the concept of well-known trademark. And we have looked through the registration, that is the grounds of registration, that is the absolute and relative grounds of refusal of registration of trademark, which has been discussed under sections 9 and 11 of Trademark Act of 1999. Okay, so today we will be looking into, first we will go through the process of registration of trademark, how a trademark can be registered, what is the steps that has been involved there. So it has been dealt under Chapter 3 of Trademarks Act of 1999, which contains sections from 18 to 26. Okay, so I'm not going to the details, so much of details, because it's a basic things on the cover ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര in-depth ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. So the first step is with regard to application for registration. Okay, for trademark register ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ first we have to file an application before the registrar of trademarks. Okay, but any person who is claiming to be the proprietor of the trademark, he is entitled to obtain registration of trademark, and he can obtain it by filing a request in the prescribed manner, and also by paying a requisite fee, a particular amount pay, that he can file a registration before the registrar. And a single application may be made for different classes of goods and services. അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരേ നെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, ഐ മീൻ ഒരേ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ ഡെറ്റോൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന, സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ തന്നെ വി ക്യാൻ ആഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് the same will be examined by the registrar on the basis of the data which he possesses. അപ്പോൾ beforehand എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് he will be checking it. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൈമാ ഫേസി ചെക്ക്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And the registrar may refuse the application or accept it. Okay, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് സിമിലർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ നെയിമിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് he can reject it, or he can accept that particular application, okay, for registration, or to move to the next step എന്നുള്ളത്. Okay, and after accepting it, he will be അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി ഫർദർ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് പോകും. അല്ല, ചിലപ്പോൾ ചില അമെൻമെന്റ്സ്, ഓക്കെ, ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസോ ചില കണ്ടീഷൻസോ ലിമിറ്റേഷൻസോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം he might accept that particular application. Okay, so that's the first step. Then withdrawal of acceptance. അതായത് if the registrar finds that the application has been accepted in error, എന്തെങ്കിലും എറർ കൊണ്ടാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്, അല്ല ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം കണ്ടീഷൻസ് ഓർ സം ലിമിറ്റേഷൻസ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമായിരുന്നു അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് രജിസ്ട്രാറിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, then he might withdraw the acceptance. ഓക്കെ, അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് that is it is accepted in error, or it should have been accepted based on some conditions or limitations എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ he might withdraw the acceptance. Okay, and after that there will be advertisement of application. Okay, അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് after examination and upon the acceptance of the responses by the registrar, the application is ordered for advertisement, or it will be published in the trademarks journal. Okay, അത് ട്രേഡ്മാർക്സ് ജേർണലിൽ നോർമലി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം, അത് പബ്ലിക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് ടു നോ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു നെയിം ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പബ്ലിക്കിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്
ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് ജേർണൽ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. And after advertisement, the next stage is filing notice of opposition. So any party who finds that this is not correct, or this should not be accepted, or there are some other similar names ennulladokka thoonnaanu, any third party, he can file an opposition before the registry. Okay. And he have to file the opposition within the prescribed period of 3 months. 3 months time aanu, and it can be extended by a maximum period of 1 month also. Angane any third party can file a notice of opposition. And after that, the registrar may permit the correction of any error in connection with the application, or permit an amendment of the application. Okay. So opposition kete genuine aanennu thoonnaanengil, he might accept that opposition and verify ചെയ്യും എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അല്ല opposition ungenuine aanengil, he might reject it, and he will ask for some corrections or amendments with regard to the application. എന്തെങ്കിലും modifications വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ applicantinodu പറയും. Okay, എന്തെങ്കിലും corrections ഉം amendments ഉം applicantനും വരുത്താം. Okay. And after that, it will be registered. Okay. So after the necessary corrections and amendments, the applicant, the registrar will register that particular trademark. Okay. So once it is registered, the registrar will issue a certificate of registration, which is sealed with the seal of the trademark registry. Okay. But the trademark approved aanu. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമ ഫേസി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺസ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ട്, ആൻഡ് that's a prima facie evidence before the court of law. Okay, so this is a brief procedure for registration of trademark, okay, which is dealt under chapter 3 of the Trademarks Act. Now we can look into the term of protection. Okay, so section 25 of Trademarks Act deals with the duration, renewal, removal and restoration of registration. And for trademark, the term of trademark is for a period of 10 years, but it can be renewed also. Okay, 10 varshadinu shesham it can be renewed, and it can be perpetually used. എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു particular trademark he can use it. The proprietor can use that particular mark, but generally ഇപ്പോൾ നമ്മൾ one word ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ the term of protection ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 years എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Okay, and we know that term of protection of copyright as well as patent, അല്ലേ? കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ term of protection എന്ന് പറയുന്നത് lifetime of the author plus 60 years ആണ്. And when it comes to patent, it is 20 year period ആണ് patent protection വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാർജർ കോപ്പിറൈറ്റിനാണ് ഏറ്റവും ലാർജർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത്, ലാർജർ ടേം ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത്. And for trademark, it is for a period of 10 years. And an application for renewal of a trademark can be filed within 6 months from the expiry of the last registration of trademark. Okay, expire ആവുന്നതിന് 6 മാസം മുന്നേ he can file for renewal. Okay, and one thing to notice, ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അന്ന് മുതലായിരിക്കും അവർക്ക് ആ 10 years ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. അതാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. It shall be the date of making of the said application. Okay, so the date of registration will be the date of making the application, and all of it, just keep in mind. And now we can move on to another important topic, that is infringement and passing off. Okay, so infringement, it means any unauthorized use of trademark which is identical or similar to the original one. Okay, adana infringement ennu parayunnathu. Okay, infringementനാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ്മാർക്കിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ a proprietor of a trademark, he have many rights. അതിലെ one of the important right എന്ന് പറയുന്നത് he can file a suit for trademark. Any registered trademark, if for any registered trademark owner, if his trademark has been unauthorizedly used by another person, then he can file for infringement. Okay, അതൊരു important right ആണ് ഒരു ട്രേഡ്മാർക്ക് ഓണറിന്റെ. And നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രേഡ്മാർക്ക് ഓണർ either he can use the trademark by himself, അയാൾക്ക് തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം, or else he can assign it to others, വേറൊരാൾക്ക് assign ചെയ്യാം. Okay,
അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇസ് പോസിബിൾ. കോപ്പിറൈറ്റിലും പേറ്റന്റിലും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് മാർക്കിലും നമുക്ക് ത്രൂ അസൈൻമെന്റ്, ത്രൂ ലൈസൻസിങ് വി ക്യാൻ authorize some other person to use the trademark. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് there is no issue because it has been authorized, right? അതായത് പ്രോപ്പർ ലീഗൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ it has been assigned or it's been licensed to some other person to use that particular trademark. But otherwise അത് ഓത്തറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ definitely it is unauthorized use. അപ്പൊ അങ്ങനെ unauthorized use ആണെങ്കിൽ registered trademark holder he can file a suit for infringement. And for unregistered parties, they can file a suit for passing of action. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് കമ്പൽസറി ഓർ മാൻഡേറ്ററി അണ്ടർ ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് ലോ. ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ടറി ഓൺലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് മാർക്സിനും ലോയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ദേ ക്യാൻ ഫയൽ a suit for passing off എന്നുള്ളത്. Okay, and essential conditions for infringement suit is that person is not authorized to use that particular mark. Then infringing trademark is either identical or similar or deceptively similar to the earlier mark. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡോട് കൂടി, ഒരു ഇൽ മിഷനോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൽ വിഷനോട് കൂടി ആ ഒരു സിമിലർ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. Then infringing trademark is used in the course of regular trade. Again, ട്രേഡ് മാർക്ക് ചുമ്മാ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ആ ഒരു ട്രേഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഇൻഫ്രിഞ്ചിങ് ട്രേഡ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, and it should also be printed out, used somewhere, and mere oral use is not infringement. ഒരാൾ വായോണ്ട് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഇതാണ് പേരെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ആവുന്നില്ല. It should be printed or used somewhere, and that too in the course of trade എന്നുള്ളതാണ്. Okay, and using either whole or adopted one by making alterations. Okay, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി സെയിം നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം സിമ്പിൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ഓർ സം അഡോപ്റ്റഡ് വേർഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ടൂറിസ്റ്ററിന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ല സെയിം തന്നെ എക്സാക്ട്ലി സെയിം നെയിം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവര് ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹോൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അഡോപ്റ്റഡ് വൺ ക്യാൻ ഓൾസോ amounts to infringement of trademark. Okay, so these are some of the essential conditions for infringement. And ഒരു test the court will apply for cases to look whether that amounts to infringement or not is that what is the impact of infringement on the purchaser. Okay, infringement കൊണ്ട് purchaser എന്ത് ഇമ്പാക്ട് ആണ്? If it likely to cause confusion or deception, then that will definitely amount to infringement. അതായത് പർച്ചേസേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും കോടതി നോക്കും. അതായത് പർച്ചേസറിന് ഇത് ഭയങ്കര ഡിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും നോക്കിയിട്ട് ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നേരത്തെ പോലത്തെ തന്നെ സെയിം സിമിലർ ആണല്ലോ, അത് ശരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ കോൾഗേറ്റിന്റെയും ആങ്കറിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ മറ്റേ ആ ബോട്ടിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു റൈറ്റിങ്ങും അതിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ they might get confused, അല്ലെ? They will definitely get confused. So that can amount to infringement, and infringement is dealt under section 29 of the Trademarks Act. Okay, and what are the circumstances where the trademark is not infringed എന്നുള്ളത് section 30 ൽ പറയുന്നുണ്ട്. First is if there is honest practices, അതായത് there is no unfair advantage or there is nothing detrimental to the honor of the trademark, then there is no issue. അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല. രണ്ടുപേരും ഓക്കെ ആയിട്ട്, അതായത് there is no taking of unfair advantage അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ട്രേഡിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നുമല്ല ഈ സെക്കൻഡ് ആള് ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then there is no issues. അതായത് ഓണസ്റ്റ്ലി അവരത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there is no infringement. The second is consented to use the trademark. അതായത് the previous owner he have consented to use that particular trademark. Okay, അത് കൺസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് and he have no issues with regard to that.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there is no problem. പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് ത്രൂ അസൈൻമെന്റ് ഓർ ലൈസൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓണർക്ക് സ്വമേധയാ അല്ലാതെ ത്രൂ അസൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ലൈസൻസ് he can direct other person, the assignee or the licensee, to use that particular trademark. Then also there is no issue for that. It will not amount to infringement. Appo ee moonu instances la there is no infringement ennulladana parayunne. There is honest practices, or the owner have consented to use that particular trademark, or he have assigned or he have given license to use that particular trademark ennullathu. Okay. And we will look into some case laws. Trademark related ആയിട്ടുള്ള n number of cases ഉണ്ട്. Whether it be under infringement or passing off, കുറേ case laws ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേസസ് കിട്ടും, വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലും ഉള്ള കേസസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 4 ഫോർ മിയർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഒരു കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ അല്ലെ, ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളത്. യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. So first is Pidilite Industries Limited versus SM Associates. So here the plaintiff was registered a proprietor of the trademark M-Seal. Plaintiffന്റെ trademark ആയിരുന്നു M-Seal എന്ന് പറയുന്നത്. And the defendant, he had adopted and used the mark SM-Seal. SM-Seal എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് defendant യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And M-Sealന്റെ ഒരുപാട് essential featuresഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So here very clearly the court found that the impugned mark was creating confusion and deception before the minds of the public, and he restrained the defendant from using the trademark SMC. Okay, that is the first case. Pinne Bombay Oil Industries Private Limited versus Bellarpur Industries nu parayna case la, the plaintiff they were using the product name, brand name Safola for edible oil, and defendant സെയിം ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള, അവിടെ ഒരു ഫോണറ്റിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഷപ്പോള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് സെയിം ഓയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ, എഡിബിൾ ഓയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ഫോണറ്റിക്കലി സിമിലർ. സപ്പോളയെന്ന് ഫോണറ്റിക്കലി സിമിലർ ആണ് ഷപ്പോള അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ദ കോർട്ട് ഗ്രാന്റഡ് injunction and restrain the defendant from using the trade name Shapola. Okay. Then Lakme Limited versus Subhash Trading എന്ന് പറയുന്ന കേസ്, again plaintiff അവിടെയും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ലാക്മേ എന്ന് പറയുന്ന very famous brand. Plaintiff, they have filed a case against the defendant who started using the trademark name Like Me എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Here also the court granted held in favor of the plaintiff. Okay, Lakmeyയുടെ ഫേവറിലാണ് കോടതി ഹെൽഡ് ചെയ്തത്, ബിക്കോസ് അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ, ഡിസെപ്റ്റീവ് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ദെൻ 2019 ഒരു കേസാണ് വിക്ടറി എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് ഡി ശർമ്മ ആൻഡ് അനദർ. The plaintiff, they were owners of trademark Book My Show, and they have filed a case against defendant who took the trade name that is Book My Event എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെയും പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണ് കോടതി ഹെൽഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ്. ആൻഡ് ഇതും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡയഗ്രാം, ഐ മീൻ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ വെരി ഫേമസ് ബ്രാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർബക്സ് കോഫി. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമിലർ സിംബൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് കാണാം. സർദാർ ബക്ഷ് കോഫി ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, പിന്നെ സർദാർ ജി ബക്ഷ് കോഫി ആൻഡ് കമ്പനി, ആ ഒരു സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു അപ്പിയറൻസ്, ആ ഒരു ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡെറ്റോൾ ആ ഒരു കേസ്, ഡെറ്റോളിന്റെ പോലെ തന്നെ പേരും സിംബൽസും പിന്നെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ മെക്ഡൊണാൾഡ്സും മെക്ഡവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർലി കോപ്പി കാറ്റ് അല്ലെ, അതും സിമിലാരിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ്, ഗെറ്റ് മൈ ട്രിപ്പ്, അഡിഡാസ്, എഡിഡോൾസ്, നൈക്കയുടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. മസ്റ്റ് ഐ മേക്ക് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ലൈനും ഉണ്ട്.
സോ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് അതിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദീസ് വർ സം ഓഫ് ദ കേസസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഫയൽഡ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ. ഓക്കെ, സോ അതാ പറഞ്ഞ n number of cases ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു give some examples. Okay, so I hope it is clear infringement ന്റെ elements എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഒരു പർച്ചേസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നും കോടതി ചിന്തിക്കും അവർക്കത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിപ്പോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന വാക്കുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ലെന്ന്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്യൂമർ ആണ് ഇത് നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ആ കളർ കോമ്പിനേഷനും ആ അപ്പിയറൻസും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദം ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂഷൻ, ഏതാണ് ഒറിജിനൽ ഏതാണ് ഫാൾസ് വൺ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അതാണ് കോടതി ആ രീതിയിലും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ next point, that is a passing off action. Okay, so unregistered ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് മാർക്കിന് if there is any violation, okay, അതായത് unregistered ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, they can definitely file a case before the court of law. They can avail a common law remedy, that is passing off. അപ്പോൾ you might have heard this term in tort അല്ലെ, ടോർട്ടിൽ ഈ ഒരു ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, passing off എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So passing off just means no one can represent his goods as the goods of someone else. Okay, no one can represent his goods as the goods of someone else. അതായത് ആർക്കും എന്റെ ഗുഡ് ഇത് മറ്റേയാളുടെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ട്രേഡ് മാർക്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം എടുത്തിട്ട് വേറെ ആളുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിന്റെ സിമിലാരിറ്റീസോട് കൂടി നമ്മൾ അത് വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് പാസിംഗ് ഓഫ് പറയുന്നത്. അതൊരു കോമൺ ലോ റെമഡി ആണ്. സോ അപ്പൊ ഈ ബിഫോർ ഈ ആക്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ വി ഹാഡ് ദിസ് റെമഡി അവൈലബിൾ അല്ലെ. ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ വയലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാസിംഗ് ഓഫ് വഴി ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് റെമഡി. ആൻഡ് സെക്ഷൻ 27 ഇത് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് സെക്ഷൻ 27 for unregistered trademark they cannot sue an action for infringement, but they can go for this common law remedy. Okay, they can avail this common law remedy of passing off. Okay, and the important essentials for that is, first one, a misrepresentation made by the defendant in the course of trade. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, the party have to misrepresent his goods എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ misrepresent his trademark. ഓക്കെ, ആ മാർക്കാണ് മിസ്റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. And it should be done by the defendant. Okay, അപ്പൊ അതൊരു ആക്ട് പാസിംഗ് ഓഫ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ എസെൻഷ്യൽസ് ആണ് പറയുന്നത്. പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മിസ്റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഇസ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ഇൻജോർ ഹിസ് ബിസിനസ് ഓർ ഗുഡ് വിൽ. അപ്പോ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് വിൽ ഉള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിനെ മിസ്റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ആർ ഇന്റൻഡഡ് ടു ഇൻജോർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബ്രാൻഡ് അല്ലെ. ആ ബ്രാൻഡ് നെയിമിനെ ഒരു നല്ല ഗുഡ് വില്ലിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഹാം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and because of that misrepresentation the plaintiff have suffered some damage. Okay, എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടം ആ ഒരു മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ വഴി ഈ പറയുന്ന പ്ലെയിന്റിഫിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു പാസിംഗ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ there should be some misrepresentation from the part of the defendant, and the misrepresentation is calculated to injure the goodwill of the plaintiff, and because of the misrepresentation the plaintiff have suffered some damage. Okay, അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ ഒരു കേസ് കാഡല ഹെൽത്ത് കെയർ വേഴ്സസ് കാഡല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ദ കോർട്ട് ഹാഡ് lay down some criteria, കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് കോടതി lay down ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. and the court also held that it is insignificant whether the plaintiff and the defendant trade in the same field or in the same or similar product. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഗുഡ്സിലാണ് രണ്ടുപേരും പ്ലെയിന്റിഫും ഡിഫൻഡന്റും ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സോപ്പും വേറെ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് പാസിംഗ് ഓഫ് ആവാം. ഓക്കെ, എന്നുള്ളതാണ് കോടതി പറയുന്നത്. ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മാർക്സ്. ഓക്കെ, മാർക്സിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്? അത് വേർഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആണോ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. പിന്നെ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസംബ്ലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാർക്സ്, എത്രത്തോളം റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കോടതി ചെക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കോടതി ഇറ്റ് വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ വിച്ച് ദ മാർക്സ് ആർ യൂസ്ഡ്, ഗുഡ്സിന്റെ നേച്ചർ കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യും. Then similarities in nature, character and performance of the goods of rival traders, അവരുടെ നേച്ചർ, റൈവൽ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ നേച്ചറും ക്യാരക്ടറും ആ ഗുഡ്സിന്റെ പെർഫോമൻസും കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ദ ക്ലാസ് ഓഫ് പർച്ചേസേഴ്സ് ഹു ആർ ലൈക്ലി ടു ബൈ ഗുഡ്സ് ബെയറിംഗ് ദ മാർക്സ്. ഓക്കെ, അത് കൺസിഡർ ചെയ്താം. അതായത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, ചിലപ്പോൾ കളറും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, വായിക്കാൻ മാത്രമല്ല കളറും തിരിച്ചറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദെൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ പ്ലേസിംഗ് ദി ഓർഡേഴ്സ്, ഏത് രീതിയിലൂടെയാണ് അവരത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ത്രൂ മറ്റേ ഓൺലൈൻ വഴിയാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണോ, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മെത്തേഡ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗും കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ സം അതർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് ആർ റെലവെന്റ്, കോർട്ട് ഫൈൻസ് റെലവെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ കേസ്. ഈ നമ്മുടെ പാസിംഗ് ഓഫ് ആക്ഷനിലും ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട്. സിമിലർ, വളരെ എന്താ പറയാ, നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു കേസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹോണ്ട മോട്ടോഴ്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് ചരൺജിത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ്. Here the defendant, they said that his product was entirely, defendants they started to use Honda. അവര് ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പേര് അവരുടെ പ്രഷർ കുക്കർ, പ്രോഡക്റ്റ് പ്രഷർ കുക്കർ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടികളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫൻസിന്റെ പറഞ്ഞൊരു കണ്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് പ്രോഡക്റ്റ് വാസ് എൻറ്റയർലി ഓൺ എ ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ്. അത് മാത്രമല്ല ഒട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പ്രഷർ കുക്കറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൻഡന്റിന്റെ ക്ലെയിം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ദ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ടു പാസിംഗ് ഓഫ്. പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഗുഡ്സിൽ പെടുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് വിൽ എമൗണ്ട് ടു പാസിംഗ് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ആ ഹോണ്ട മോട്ടോഴ്സിന്റെ കേസിൽ. So that's about passing off an infringement. Now we can move on to the remedies which are available against infringement. So basically civil and criminal remedies are available ആയിട്ടുള്ളത്. സെക്ഷൻ 135 സിവിൽ റെമഡീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിവിൽ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെ റിലീഫുകളാണ് പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അവെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് injunction, he can get a relief of injunction. Then he can get a relief of damages, compensation claim ചെയ്യാം. പിന്നെ restraint orders, അതായത് അവരെ ഫർദർ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ സീക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഡിഫൻഡന്റ് they might have acquired so many profits, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവർ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിലീഫ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഡെലിവറി ഓഫ് ഇൻഫ്രിഞ്ചിങ് ലേബിൾസ് ആൻഡ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, ഇൻഫ്രിഞ്ചിങ് ലേബിൾസോ മാർക്സോ തിരിച്ച് പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം. The plaintiff can seek that relief also. So these are some of the reliefs which can be availed by the plaintiff. Okay. And some interim reliefs, it also includes these orders. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ പേര് കേട്ടിട്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓർഡേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇത് അത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവണം എന്നില്ല. എന്നാലും ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക, ഈ നെയിംസ് എല്ലാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആന്റൺ പില്ലർ ഓർഡർ. ആന്റൺ പില്ലർ ഓർഡർ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു 1976 ആന്റൺ പില്ലർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേസിലൂടെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണ്. അത് ഒന്നുമില്ല, എത്രയേ ഉള്ളൂ, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ ലോക്കൽ കമ്മീഷണർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷ്യർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, നമ്മൾ ലോക്കൽ കമ്മീഷണേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രിഞ്ചിങ് ഗുഡ്സ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബുക്സ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലോക്കൽ കമ്മീഷണേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് പില്ലർ ഓർഡർ വഴി. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിസർവ് എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പില്ലർ ഓർഡേഴ്സിന്റെ ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു പ്രിസർവ് എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ വഴി sorry, for the purpose of search and seizure or for the preservation of infringing goods, the court can appoint a local commissioner for that matter. Okay, so that's Anton Pillar order പറയുന്നത്. Then John Doe orders എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് it's also known as Ashok Kumar orders. എന്തുകൊണ്ടാണ് അശോക് കുമാർ ഓർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് വന്നതെന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ്. അതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോഴും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ജോൺ ഡോ ഓർഡേഴ്സ് കോപ്പിറൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് മാർക്കിലും രണ്ടിലും കോപ്പിറൈറ്റിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻജങ്ഷൻ ഓർഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, ജോൺ ഡോ ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻജങ്ഷൻ ഓർഡേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് whose identity is not known at the time of issuance of order. Okay, അപ്പൊ ആ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ജോൺ ഡോ ഓർഡേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി ഡിഫൻഡന്റ് നമുക്കറിയാലോ, യൂഷ്വലി ഡിഫൻഡന്റ് ഹാവ് ടു ബി ഐഡന്റിഫൈഡ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദാറ്റ്. ഡിഫൻഡന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണ് ജോൺ ഡോ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് കോപ്പിറൈറ്റിലും ട്രേഡ് മാർക്കിലും ഒരേപോലെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. Then third one is Norwich Pharmacal Order എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So this is an order for the disclosure of information or documents against a third party. So this is usually granted against a third party which has been innocently mixed up in the wrongdoing and forcing the disclosure of documents or information. Okay, അപ്പോൾ third party നെ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇൻഫർമേഷനും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണ് നോർവിച്ച് ഫാർമക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കോമൺലി അത് UK, അയർലൻഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കേസസിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും UK, അയർലൻഡിലൊക്കെയാണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇന്ററിം റിലീഫ്സ്, ഇന്ററിം ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ആന്റൺ പില്ലർ ഓർഡർ, ജോൺ ഡോ ഓർഡർ ആൻഡ് നോർവിച്ച് ഫാർമക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നല്ല, എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹു ആർ ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ക്യാൻ ഫയൽ എ സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രൊപ്പറൈറ്റർ, ദെൻ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ഓഫ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക്. അപ്പോൾ അതായത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അലോ ചെയ്യുമല്ലോ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ, ചില സമയത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസേഴ്സിനെ അലോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് ടുഗെദർ ആയിരിക്കും, ദേ വിൽ ബി ഫയലിംഗ്. ദെൻ applicant for registration of trademark, he can also initiate suit for infringement. Then legal heirs of deceased proprietor, then a foreign proprietor of trademark who is registered in India, and അതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് infringement have to take place in India. Okay, അപ്പൊ foreign proprietor ആണ് but a trademark is registered in India and the infringement have to be taken place in India. So these are the persons who can file suit for infringement. Okay, registered proprietor, registered user, applicant for registration of trademark, then the legal heirs, and finally a foreign proprietor can file a suit for infringement. Okay, and എവിടെയാണ് suit file ചെയ്യാൻ പറ്റുക? As per section 134, the suit can be instituted in district court who's having jurisdiction. District കോടതിയിലാണ് suit file ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. Okay, and burden of proof, it lies on the plaintiff. The plaintiff have to show that there has been infringement എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്ലെയിന്റിഫിന്റെ മേത്താണ് ബർഡൻ ഉള്ളത്. He have to prove that there was infringement and he is the actual owner. അതാണ് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എവിഡൻസ്, പ്രൈമ ഫേസ് എവിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ റെലവെന്റ് ആവുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൂഫ് വേണം അല്ലെ. അപ്പോൾ he have to show that I am the actual owner of that particular trademark and the defendant have actually എന്താ പറയാ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് അൺഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മൈ മാർക്ക് എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്. സോ അത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഡിഫെൻസസ്, ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 30. ഡിഫെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫെൻസസ് ആണ്?
ഡിഫെൻഡന്റിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം പറയാം ദാറ്റ് ഹിസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 30 എന്നുള്ളത്, അതായത് ദർ ഇസ് ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറന്റ് യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ primary party he have given consent to use that particular trademark എന്നുള്ളത് he can tell. പിന്നെ honest and concurrent use ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറയുന്നു. Then the defendant is the prior user of the disputed mark. Defendant ആയിരുന്നു അതിന്റെ പ്രയർ യൂസർ. അപ്പൊ ഡിഫൻഡന്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാനായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രയർ യൂസർ എന്നുള്ളത് അയാൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അല്ല, ദ ഡിഫൻഡന്റ് ഹാസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് കൺകറന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, അപ്പൊ ഡിഫൻഡന്റിനും കൺകറന്റ് ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഡിഫൻസ് ഹി ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ്. ദെൻ ഹി വാസ് എ ബോണഫൈഡ് യൂസർ എന്നുള്ളത് പറയാം. ദ ഡിഫൻഡന്റ് ഹി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹി ബോണഫൈഡ്ലി യൂസ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ trademark, അതായത് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഓർ എനി മാൽ മൈൻഡോട് കൂടിയൊന്നും അല്ലാതെ ഹി വാസ് ബോണഫൈഡ് യൂസർ എന്നുള്ളത് he can claim that defense. Then plaintiff, the last one is plaintiff is debarred from suing. Okay, by some reason or the other the plaintiff is debarred from suing. ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ്, ആ ഒരു പോയിന്റും ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Okay, so these are some of the defenses which can be taken up by the defendant. Okay, and now we can move on to the criminal remedies. അപ്പൊ സിവിൽ റെമഡീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ക്രിമിനൽ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വരും. സെക്ഷൻ 102 to 120 ക്രിമിനൽ റെമഡീസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒഫൻസസ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഫൻസസ് ആണ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പണിഷ്മെന്റ് ഇസ് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so first is falsifying and falsely applying trademark, which is discussed under sections 102 and 103. Minimum 6 months imprisonment, which can extend up to 3 years, and fine no arayunnathu 50,000 rupees, which can extend up to 2 lakh rupees. Okay. Second offense is selling goods or providing services to which false trademark or false trade description is applied. സെക്ഷൻ 104 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഫൻസ് ആണ്. അവിടെ മിനിമം 6 months, മാക്സിമം 3 years ഇംപ്രിസൺമെന്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ തന്നെയാണ്. ഫൈൻ 50,000 മിനിമം, ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു 2 lakh rupees. The next offense is removal of piece of goods which is contrary to section 81. Okay, അതിന്റെ സെക്ഷൻ 106 ആ ഒഫൻസ് പറയുന്നത്. പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് forfeiture of goods ആണ്, ആൻഡ് a fine of ₹1,000, which can extend up to ₹1,000. Then section 107 discuss ചെയ്യുന്ന offense എന്ന് പറയുന്നത് falsely representing a trademark as registered ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് falsely represent ചെയ്യാണ്. അത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ്. ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അപ് ടു 3 years വരെ പറയുന്നുണ്ട്. മിനിമം അല്ല, മാക്സിമം ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫൈനും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ക്യാൻ ബി ഇമ്പോസ്ഡ്. Then section 108 the offense is improper description of a place of business as connected with trademark office. Okay, appo our place of business improper ആയിട്ട് കാണിക്കുക. അതിന്റെ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം അപ് 2 years വരെയാണ്. ഫൈൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സെക്ഷൻ 109 falsification of entries in the register. Okay, അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ട്രേഡ്മാർക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും false entries മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then the punishment is imprisonment up to 2 years or fine or both. Okay, so just go through this. Sections 102 to 120 criminal remedies പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒഫൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. You can just go through it and find. Okay, so I hope it is clear. And with that, I come to an end of the topic of discussion, that is trademark law. So I hope everyone finds it useful. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രേഡ് മാർക്ക്, അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ആ ആബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോസസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക് വന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ആൻഡ് പാസിംഗ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, ആ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then we have moved on to the remedies, the civil and criminal remedies that is available to the plaintiff. Okay,
So with that, I'm winding up, and these are the important materials that I have referred for this presentation. Dr. Elizabeth Workey's textbook, it's a very good book on intellectual property. ട്രേഡ്മാർക്കിന് മാത്രമല്ല എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ BL വധേരയുടെ ബുക്ക്, പിന്നെ വൈപ്പോ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠശാല അവരുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ, പിന്നെ ഐ ലീഡേഴ്സ് ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയലും ആർട്ടിക്കിളും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, then we can just go through some previous year questions on this area. So first question is, registration of the trademark is a dash evidence of the validity of the trademark in all legal proceedings. Okay, options are: first one, it is not evidence, it is no evidence; then secondary evidence, conclusive evidence, prima facie evidence. Which would be the answer? I think you can answer it. A, B, C, D. The option ആണ് registration of trademark is? Okay, I will leave it. It's option D. It's a prima facie evidence. Okay, but registration of trademark എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു prima facie evidence ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, then next question: who has to apply before a registrar to be a registered user of trademark? Okay, option A, those who are the proprietor of trademark. Option B, proprietor of trademark and the other person who want to be a registered user has to jointly apply. Third one, those who want to be a registered user. Okay, so appo idile clear aayittu ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു proprietornum registered userനും they can together ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻസർ definitely option B ആയിരിക്കും. They have to jointly apply എന്നുള്ളത്. Okay, third question is, the mark granted by the authority granting the certificate of quality and standard is called? It's very clear from the options. It is certification mark. Answer is option D. Okay. Okay. Next is, which of the following is the absolute ground for refusal of registration of a trademark? Absolute grounds നമ്മൾ സെക്ഷൻ 9 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ആണോ, കളക്റ്റീവ് മാർക്സ് ആണോ, the mark has become customary in current language, or it's a non-obvious mark? Answer is option C. അതായത് mark it has become customary. Clause 3 പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, mark has become customary in the current language എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ 9 നമ്മൾ 3 ക്ലോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലോസ് എയിൽ അതിന്റെ കൈൻഡും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ബിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, എംബ്ലംസ് ആൻഡ് നെയിംസ് ആക്ടിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ റിലീജിയസ് ഇതിനെയൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസ് 2. അതിന് ക്ലോസ് 3 ഈ പറയുന്നത് കസ്റ്റമറി ഇൻ കറന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ദെൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ്മാർക്ക് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ എത്ര പീരീഡിലേക്കാണ്? ഇറ്റ്സ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 10 years അല്ലെ? ഡി ആണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 10 വർഷത്തേക്കാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിന്യൂഡ് ഓൾസോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 years ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിന്യൂഡ് എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ആൻഡ് the main functions of a trademark എന്താണ്? The main function of a trademark is identification of goods ആണോ, identification of source ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും identification of goods and source, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി. ബോത്ത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ സോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും ട്രേഡ് മാർക്കിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. Fees 80, Article 80 is what about the composition of the Council of Composition of the Council?